Om Ajnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramano Vishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanuga Charya Varyamburupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Karuniyam Yuga Charya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So first of all, I begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramarajatama Sri Guru Pada Padma Nitarila Pravishtam Vishnupada Stotra Satasi Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudev. And to my most worshipable Shiksha and Sannyasa Guru, Nitalila Pravishtam Vishnupada Stotra Satasi Srimad Srila Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaja. And to all Shirupanu Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, my most respectful obeisances. So by the causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. Итак, по беспричинной милости Шрила Гурудева и всех Махабхагавата-ачарьев мы можем собраться еще один раз. Text number 6. In his spiritual body, Siddhadeha, the living entity is a transcendental servant of Shri Krishna. When attachment to service, Dasyarati, arises, the jiva deems his material designations insignificant. Текст 6. Живое существо в своем духовном теле Сиддхадехи является трансцендентным слугой Кришны. Когда у него пробуждается привязанность к служению Дасьярати, все материальные обозначения для него теряют всякую значимость. Yes. In Padavali 74, Mahaprabhu, he spoke this verse. Nahang vipro na chanarapati na piva shona shudru. Nahang varina chagriha patir no vanasto yatirva. Kintu pradhyani kila paramananda purnamrita vidir. Gopi bhartu pada kamalayo dasa dasa anudasa. So Mahaprabhu is saying, I am not a Brahmana, Kshatriya, Vaishya or Shudra, nor am I a Brahmachari, Grihastha, Vanaprashta or Sannyasi. Подобное утверждение можно найти в Падьявале 74 стих, который принадлежит Шриману Махапрабху. Я не брахман, ни кшатрия, ни вайшя или шудра. Я не брахмачари, грехастха, ванапраства или саньяси. My nature is to be a servant of the servants of the Vaishnavas, who are the servants of the lotus feet of Sri Radha Vallabha, the maintainer of the gopis. He is naturally effulgent and the complete ocean of bliss. По природе я слуга слуги вайшнавов, которые служат лотосным стопам Шри Радхи Валабхи, поддерживающего гопи. От него исходит сияние, он океан блаженства. Yes, this verse is very important
Before chanting our Gayatri every day, we should also recite this verse. This is called Bhutta Shuddhi, the purification of the mind and the self-conception, to after that meditate in the Gayatris. Это очень важный стих, который нужно произносить каждый день перед чтением Гayatri. Он называется Бхута Шудхи, он очищает ум и подготавливает сознание. Now the commentary of Srila Gurudeva Bhajana-rahasya vritti. The living entity is actually a servant of the transcendental Shri Krishna Chandra, the ocean of all nectarian mellows. Комментарий Шрила Гурудева Бхаджана-рахасья врити. Живое существо поистине является слугой трансцендентного Шри Кришна Чандры, океана нектарных рас. This is confirmed in Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila 5:142. Ekkala Ishvara Krishna ar Shababritya Jare Jaicha Nachaya Se Taiche Kore Nritya. Lord Krishna alone is the supreme controller, and all others are his servants. They dance as he makes them do so. Это подтверждается в Шри Чайтанья Чаритамрите Ади Лила 5 глава 142 стих. Только Шри Кришна является верховным повелителем, все остальные его слуги. Все танцуют согласно его воле. The living entity who is bound by Maya identifies himself with the temporary material body of a woman or man and various other designations. Живое существо, связанное Майей, отождествляет себя с временным материальным телом женщины или мужчины и принимает многие другие обозначения. However, with his own lotus mouth, Sri Gaurasundara, the incarnation in Kali Yuga and savior of all fallen souls, instructed the human beings tormented by Kali. Однако Шри Гаурасундара, спаситель падших душ Кали-юги, собственными лотосными устами наставляет людей, измученных Кали. He said, "We are not bound by social classes, varnas, such as Brahmana, Kshatriya, Vaishya, or Shudra, nor by Brahmacharya or other stages of life, the ashrams." Он говорит, мы не связаны никаким социальным статусом варной, таким как положение брамана, кшатрия, вайши или шудры, и никакой стадии жизни ашрамом, такой как брахмачари и другие. Our pure identity is Gopi Bhartu Padakamalayur Dasa Dasanu Dasaha, that of servant of the servant of the servant of the maintainer of the gopis. Наше чистое отождествление – это гопи бхарту падакамалайор даса дасанудаса, то есть слуга слуги, слуги того, кто поддерживает гопи. Prabhu, just give me 1 second, okay? Yes. Because the living entity is conditioned, he receives a new body according to his previous life's desires and impressions, and thus takes birth in one of the varnas. В обусловленном состоянии живое существо получает тело согласно своим желаниям и впечатлениям в прошлой жизни. Все его достижения в следующей жизни соответствуют его карме. The destination he attains after death is in accordance with his karma. This is called karma chakra, the cycle of action and reaction. Это называется карма-чакра, круговорот действий и их последствий. The living entity realizes his pure form, Shuddha Swarupa, by taking shelter of the lotus feet of a bona fide guru and thereby following the path of bhajan as established by the previous Mahajanas. Живое существо может осознать свой чистый образ Шудха-сварупу, найдя прибежище у лотосных стоп истинного гуру
и вступив на путь баджана, проложенный предыдущими махаджанами. His material identification is removed by his constant performance of Nama Bhajan. A pure spiritual mood then manifests, and he attains a pure transcendental body with which he can serve Shri Krishna. Оно освобождается от материального самоотождествления, постоянно совершая нама-баджан. В нем проявляется чистое духовное настроение, и преданный обретает чистое трансцендентное тело, в котором может служить Кришне. This body is also endowed with hands, legs, and so forth, just like the material body. У этого тела также есть руки, ноги и все остальное, как и у материального тела. Yes, so Gurudeva, he makes clear that the shape of the soul is just like this human body. Итак, Гурудев ясно дает понять, что форма души, она точно такая же, как форма этого грубого тела. So just like when you put a glove, the glove have to fit exactly in the size of your hand. Например, когда вы одеваете перчатку, перчатка, она в точности повторяет форму вашей руки. In the same way, the human body, it fits exactly in the same size of the soul, the same shape. И точно так же грубое тело, оно имеет точно такую же форму, как форма души. Yes. So therefore, the human birth is the only birth in which you can perform bhakti, because the soul can express itself completely. И человеческое тело – это единственная форма жизни, в которой можно совершать бхакти, потому что душа, она может в максимальной степени проявить себя. Yes. And the other bodies, types, they have not the same shape as the soul. Therefore, they will limit the expression of the soul. Другие тела, они не имеют такую же форму, как форма души, поэтому они ограничивают душу. Yes. But in a pure transcendental nature, Shri Krishna is the only male and all jivas are female. В чистой трансцендентной реальности только Шри Кришна имеет мужское начало, а все дживы женское. Actually, in the structure of the jiva's heart, male and female characteristics do not exist. Yet, when embodied, the living entity naturally conceives of himself as being male or female. В действительности к душе неприложимо ни мужское, ни женское определение. Тем не менее, воплощенное живое существо естественным образом отождествляет себя с телом мужчины или женщины. The jiva attains a pure body through the medium of sadhana bhajan. A person who is inclined towards the amorous mellow madhurya rasa will perform sadhana bhajan under the guidance of rasika bhaktas, and according to his own desire and constitutional nature, he will attain his spiritual form, which will be the body of a gopi. Джива обретает чистое тело в процессе садхана баджана. Тот, кто склонен к супружеским отношениям Мадхури расе, совершает баджан под руководством Расика Бхакт и обретает духовное тело гопи согласно собственному желанию и своей изначальной природе. Yogamaya makes all arrangements for the devotee service in a specific rasa by the potency that makes the impossible possible. Aghatta Ghatana Patyashi Shakti. Йога-майя с помощью энергии Гатана Патияси Шакти, которая делает невозможное возможным, устраивает все, чтобы преданный мог служить Кришне в присущей ему расе. Prema Bhakti Chandrika says, Sadhane bhavi bhajaha siddhadeho pavotaha pakwa pakwa matra se vichar. Whatever one contemplates in sadhana, one will attain at perfection. The only difference is that in sadhana it is unripe, and at the perfection it is ripe. В Прем Бхакти Чандрике говорится,
То, что является для человека предметом размышлений в период садханы, становится для него реальностью на уровне совершенства. Единственная разница состоит в том, что на уровне садханы этот плод еще не спелый, а на уровне совершенства полностью созревший. Now, Gurudev is going to explain the meaning of dasa and udasa. No one has the qualification to enter Madhurya Rasa Seva to Sri Jugala Kishore unless he is under the guidance of the Braja Gopis. Далее Гурудев объясняет смысл слов даса, даса, анудаса. Никто не может войти в Мадхурья Севу Шри Югала Кишори, не имея руководства в Раджа Гопи. By performing bhajan under the guidance of the Manjari Sakhis, who are following those gopis, one can attain the post of a maid servant. Совершая баджан под руководством Манджари Сакхи, которые служат этим гопи, можно достичь положения служанки. At the time of sadhana, one desires to have a mood of service to Shri Krishna, according to the moods of the Braja Gopis. На стадии садханы нужно стараться развить настроение служения Шри Кришне, созвучное настроению в Раджа Гопи. Then, when bhava arises, he considers himself to be a maidservant of the Braja Gopi like Lalita Sakhi and serves Sri Radha Krishna under her guidance. Когда у преданного пробуждается бхава, он считает себя служанкой в Раджа Гопи, например, Лалита Сакхи, и служит Шри Радхи Кришне под ее руководством. In Sringara Rasa Upasana, worship through the amorous mellow, one conceives of oneself as a paramour, parakiya or parodha. Шрингара раса упасани, то есть поклонение посредством любовной расы, садака считает себя возлюбленной Кришны в паракия расе. Some persons, although in a male body, consider themselves to be Lalita or Vishaka. They adopt feminine attire, poses as Sakhis, and thus perform bhajan. А некоторые мужчины считают себя Лалитой или Вишакой. Они надевают женскую одежду и изображают из себя сакхи, совершая таким образом баджан. By such actions, they only destroy themselves and others. Тем самым они только разрушают себя и других. Yeah. So here Gurudev is speaking about the Sahajiyas. Здесь Гурудев говорит о сахаджи. Yes. So to think that I am Lalita or I am Vishaka is the ahangra pasana, ahangra pasana of the Mayavadis, a type of worship in which one considers himself to be identical with the object of worship. Думать, что я Лалита или я Вишака, является аханграха пасаной, свойственной Майяваде, то есть поклонение, при котором садхака отождествляет себя с объектом своего поклонения. Those who think like this are offenders at the lotus feet of Lalita, Vishaka, and others, and they descend into the most dreadful hell. Тот, кто думает подобным образом, считается оскорбителем лотосных стоп Лалиты, Вишаки и других и отправится в страшный ад. The living entity can never become Rupa Manjari, Srimati Radhika's eternal Kinkari, nor can he become Lalita or any other Sakhi. These Sakhis are not in the category of living entities. They are Shirada's direct expansions, Kaya Vyuha Swarupa. Живое существо никогда не сможет стать Рупой Манджари, вечной Кинкари Шримати Радхики, так же, как и Лалита или любой другой Сакхи. Эти Сакхи не являются живыми существами, они непосредственное проявление Кая Вьюха Сварупа Ширадхи. So while performing Sringara Rasa Upasana at the time of sadhana, the living entity should serve Sri Radha Krishna under the guidance of Srimati Radhika's eternal Sakhis. Совершая Шрингара Раса Упасану на стадии садханы, Джива служит Шри Радхи Кришне под руководством вечных Сакхи Шримати Радхики. Conceiving oneself as a paramour
one's aspiration should be to take birth in the home of a Brajagopis, marry a specific Gopa, and remain a childless Gopa Kishori. Она считает себя любовницей Кришны, желая родиться в доме Враджа Гопы, выйти замуж за Гопа, Враджа Гопи, выйти замуж за Гопа и остаться бездетной Гопа Кишори. This Kishori, whose mood is Parakya Bhav, is a female sadhak with an intense yearning to serve Shri Krishna under the guidance of Shri Radha. When this bhava is perfected, one attains Gopi Bhav. Такая Кишори в настроении Паракия является девушкой садакой, страстно желающей служить Шри Кришне под руководством Шри Радхи. Когда это настроение бхава достигает совершенства, она обретает Гопи Бхаву. Yes. One second. In his song Dekite Dekite, Srila Bhaktivinoda Thakur sings, Brajagopi Bhav Hoi Beswabhav Anna Bhava Narohivi. My soul disposition will be that of a Brajagopi. Any other mood will not remain. В своей песне «Декхиты, Декхиты» Шрила Бхактивинода Такур поет: «Я приобрету нрав и наклонности в Раджа Гопи». Все другие, никаких других настроений у меня не останется. Yes. So this is the whole process that we have to go through. Always thinking to be under the guidance of the Manjaris in the line of Rupa Manjari in the group of Lalita Sakhi. Итак, вот все, что нам нужно делать, это всегда медитировать на служение под руководством Манджари, в группе Лалиты Сакхи под руководством Рупы Манджари. Yes. So Gurudev used to say, this is our spiritual identity. Гурудев говорит, что это наше духовное отождествление. Yeah. So this next one is very long. Yeah, I think I will do the next one next day because it's very long, this text 7. And I don't want to break in half. Следующий текст очень длинный, 7, и я не хотел бы его разбивать на части, поэтому, наверное, его в следующий раз. Very, very important verse is going to be discussed. So, okay, so let us stop now and then we will continue on Monday. So you have any question, any comments? Мы тогда продолжим в понедельник. Какие-то есть вопросы или дополнения? Хари Кришна, я хотела спросить про Джулан-ятру, почему в сезон дождей Джулан-ятра проходит? Ну, как бы, я почему-то думала, что они в самую жару качаются, а ну, вот сейчас сезон дождей, Джулан-ятра проходит. И почему вот до Баларама, есть ли какой-то сокровенный смысл? И почему вот, ну, в Искон 5 дней празднуют, я не знаю, как Мадхи, а во Вриндаване больше, там, говорят, и месяц почти качают. То есть, вот, может, Махарадж что-то рассказать? The question is about Julan Yatra, why it is held at this specific time before Balaram appearance, because it seems like it is rainy season. I thought Julan Yatra is going on when it is hot. And also here in West usually it takes 5 days, but in Vrindavan it takes much longer. Some places they do for 1 month, like this. Yes, it's true.
different temples they follow for different time. But in Gaudiya Math, it take 5 days, from Ekadashi to Purnima. Да, действительно, в разных храмах это по-разному, разная длительность этого фестиваля, но в Гаудия-матхе это 5 дней с Экадаши до Пурнимы. And what was the other part of the question? Why it is held at this specific time? Because it is maybe rainy season. So Yeah, actually, Julan Yatra is happening many times during the year. It's not only now, okay? на самом деле Джулан-ятру проводят не только в это время, но и в другие даты в течение года. Yes. So, but it was just taken this time to acknowledge this pastime, but it's not that it happens only now. Ну, это время выбрано просто, чтобы отметить это событие, но это не значит, что этот фестиваль Джулан-ятры, он проходит только сейчас. Actually, we can say that Julan happens every day. Мы можем сказать, что это происходит каждый день. Это Yes. катание на качелях Джулан. Yeah. But the type of rain which is going on, it's a very soft rain, just like a spray of water, just enough to cool the atmosphere, but not enough to make a flood or make everyone wet. И дожди, которые идут в это время, они не такие затапливающие, и что все там мокрые, а они, их можно сравнить с тем, как будто распыляют воду, просто немножко как бы прохлады дают. Yeah, it's not exactly what is going on in the material world right now. То есть в духовном мире это не то, что происходит в материальном мире. Yeah, some similarities, but not fully same. Есть определенное сходство, но не то же самое. Yes. So therefore, the Goswamis, they decided, to establish this date. I'm not sure what specific reason for that, to choose this time for the festival, but yeah. По какой-то причине Госвами они установили вот эти даты для этого фестиваля. Точно я не знаю, по какой причине, но каким-то образом они выбрали это время. But all around the kunjas and all around, like Radha Kund and there are julans, there are swings. Radha Krishna, they swing almost every day. Но на самом деле и на Радхакунде, и в других местах там везде стоят эти качели. И Радха и Кришна, они катаются на качелях практически каждый день. Yes. So, for example, this pastime of Julan, it happens in Radha Kunda at midday. This is the time. И обычно это либо происходит в полдень на Радхакунде каждый день. Yes. So this is a Nitya Seva, which is always happening. То есть это нитья сева, которая продолжается постоянно. Okay? Понятно? Спасибо большое. Да, спасибо. Я помню, что несколько лет назад мы в Днепре тоже праздновали тут же Джулан-ятру с Махараджем. Такая атмосфера вообще была, конечно, потрясающая. Вот этот баджан пела Матаджи, такая молоденькая, как я забыла ее. Вот и Махарадж пел, и качали
все. И вот я хотела спросить, на что медитировать, когда вот качаем, вот, и нужно ли вот этот баджан петь, как бы какой смысл, как бы, ну, можно как-то поуже. I remember some years ago in Dnieper, we were doing with you this Julan Yatra, and also some bhajans was chanted. Is it important to chant this bhajan during this time? Yes, very important. All the bhajans are going to give us our meditation. Mhm. Да, петь баджан очень важно, потому что баджаны, они задают нашу медитацию. Yes, this is very important. Bhajans are very important. And what should we meditate upon at this time of Julan Yatra? Depend on your level. There are many types of meditations. Depend for which level. Зависит от вашего уровня. Есть разные виды медитации. В это время все зависит от того, на каком вы уровне находитесь. Yes. You can meditate that you are assisting the manjaris in the service of swinging Radha Krishna. Например, вы можете медитировать на то, что вы помогаете манджаре качать Радху и Кришну на качелях. And you can also meditate in different levels also that that you are just there serving that swing festival, and this represents the movement of the swing represents the moods of meeting and separation. Также можно медитировать, что участвуя в этом фестивале, вот эти движения качелей, оно олицетворяет встречу и разлуку. Yes, so many things can think. Много есть вещей, о которых можно думать в это время. And if you cannot meditate or think about anything, you just pray. Pray that you one day be able to serve in this pastime. И если вы не можете на такие темы медитировать, тогда просто молитесь, чтобы однажды вы смогли служить в таком качестве. Yes. You can also meditate that you are serving Gurudev and Gurudev is serving Radha Krishna. Можно медитировать, что вы служите Гурудеву, а Гурудев служит Радхе и Кришне. So many things that we can think. Есть много вещей, о которых мы можем думать. But without imagination, without speculation, only according to our adhikar, qualification. Но не надо ничего воображать, нужно действовать в соответствии со своей квалификацией, с адхикаром. Yes. I am here, I am doing this festival, I am serving the festival, I am swinging Radha Krishna in the swing practically with my body. And this will purify my senses, this will purify my mind, and one day maybe I will be able to realize all this pastime. То есть базовая медитация такова, что я нахожусь здесь, я участвую в этом празднике, я качаю Радху и Кришну, и это очищает мое сознание, очищает мой ум, и, возможно, однажды я смогу служить им непосредственно. Yes.
just like a simulation. Like understand? I don't know how properly translate simulation. It's just like a training program. Simulating means you are doing something which is not real, but that is what you want to do. Yes, I found the word. То есть это подобно как ну, вы тренируетесь, да, то есть это как ну, вы моделируете как бы свое служение в будущем. Yes. Actually, the whole purpose of these festivals here are for this, to give us a glimpse of what we're supposed to do in the spiritual world. То есть вся идея этого фестиваля заключается в том, чтобы дать нам какой-то отблеск понимания, как это будет происходить в духовном мире. Yeah. So like that, with humility, thinking oneself to be the servant of the servant of the servant, waiting for one opportunity to serve. То есть мы должны быть в смиренном настроении, считая себя слугой, слуги, и смиренно ожидая возможности послужить. Yes. We are not serving yet. We are waiting for that to be called. Мы еще пока не служим, мы ждем, когда нас пригласят. Yes. So this is called Ashabandha. You have you have faith that one day Krishna will call you. Это называется ашабандха, то есть у вас есть вера, что однажды Кришна позовет вас. Yes. And you, as a servant, you have to be ready. You have to be always there. And you have to be showing your desire. You're always ready to serve. И как слуга вы всегда должны быть наготове, и вы должны показать, что у вас есть желание служить таким образом. Okay. Any more questions? Есть ли еще? Не слышно. Вот спросите, а по поводу, вот я что ну, вот на Джалан-ятру используют Плохая связь. Плохая связь, да? А вот так слышно? Тут слышно, да? А я слышала, что вот зеленый цвет используют, ну вот в Джалан-ятре, как бы, что надо медитировать на зеленый цвет. Это как авторитетно или ну, что там, ну, что вот украшать качели в зелени и одеваться в зелень. I heard also that during Jalan Yatra, a lot of green color is used, and that one should dress in green, and also a lot of green leaves should be there. Is it so, or it is just some speculation? Well, I never heard about using green color, dressing green color. I don't know. Я никогда не слышал такого. But decorating with green means because now the rain has come, so nature is, you know, bright. The green is back because before with the heat and the dust, everything was covered. So now you can see the green again. Но что касается украшения, то, конечно, используется много зелени, потому что поскольку начинаются дожди, то природа опять оживает, все становится ярким, зеленеет, и поэтому используются различные листья.
But as far as I know, green is the color of separation. А вообще, насколько я знаю, зеленый – это цвет разлуки. Yeah. All right. So we are going to stop now and then continue next time. Okay. Тогда мы остановимся и продолжим в следующий раз. Svancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Pranams to Haribalabati Venugopal, Sundar Gopal, Krishna Priya, Sashikala, Ishwarapuri, Rasavilasini, Manjulali, and Kunja Viharini. Hare Krishna. Thank you very much, Maharaj.